Evgeny Popov es diputado del partido Rusia Unida del presidente Putin. Es presentador del programa de noticias políticas 60 Minutos. Político, periodista, Popov ha cubierto conflictos con Ucrania desde 2004. Ucrania declaró a Popov persona no grata. El Insider calificó a Popov en el séptimo de los 12 protagonistas y propagandistas rusos más ricos. Por eso es interesante hablar con él de lo que muestra hoy el último número de la revista El Economist, Ana. Muestra un primer plano del señor Putin totalmente agrietado. Es como si se estuviera desarmando. Grietas y grietas alrededor de la cara del señor Putin. Esa es la primera pregunta, Ana. ¿Qué tanto daño le hace el caso Wagner al futuro inmediato de Vladimir Putin? Good morning, Mr. Popov. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning. Thank you for your time. Thank you for giving me your floor. So we want to ask you, in reference to the cover of the latest Economist. In that cover, we see a image of President Vladimir Putin with several cracks all over his body and his face. And the question would be, how much do you think that the Wagner case has affected the nearby future or the future in general of President Vladimir Putin? I would tell you that you live in a mess. You're just trying to notice some signs on Putin's face, but you should look at the facts, because we actually have some try of cope in Russia, and it was failed. We solved these problems during 24 hours. Now we have stable situation in our country. We have stable situation on battlefield. We have strong state institutes. And if we talk about Russians or President Putin's future, we can see. Because we are at war with NATO countries, and we're going to win. It was a dramatic moment in our history, 1 week ago, but we solved it. And we don't have any signs of the scope will continue sooner or later. We solve all problem with Mr. Prigozhin, with his fighters, and now we are in a stable situation. Él cree que la situación ahora mismo en Rusia es estable. Nos dice que hay que mirar los hechos, porque por supuesto que hace una semana hubo un intento de golpe, pero este fue un intento de golpe fallido. Resolvieron la situación en 24 horas, así que ahora el asunto es estable. Tanto en el país como en el campo de batalla tienen instituciones fuertes y pueden ver que en el futuro de Rusia van a ganar la guerra, porque nos dice que fue dramático lo que vivieron, pero lo pudieron resolver de manera rápida y no hay señales de que la situación o el intento de golpe vaya a continuar. Ya, digamos, neutralizaron a Prigozhin y a sus hombres, así que la situación en este momento, reitera, es estable. Y Evgeny Georgievich, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Quisiera un poco que usted nos retratara, porque dentro ha estado en varios conflictos cubriendo sobre el tema de Ucrania, un poco las causas del por qué Rusia inicia esta operación militar en el Donbass. ¿Cuáles serían más bien los propósitos que Rusia consigue? Pues son los puntos a la hora de negociar una paz o al menos un acuerdo entre Rusia y Ucrania. We wanted to ask you about the initial causes or purposes of Russia's invasion to Ukraine, specifically in the Donbass area. Those are important because those are the points that need to be discussed in order to get to a peace agreement, we could say. So can you share with us what were those initial causes for the Russian invasion of Ukraine? It's a long story, but I try to explain it to you shortly. Actually, we have entire Russia country on our borders.
and this is Ukraine. And during the armed military coup in 2013 in Ukraine, we got an enemy on our borders, and then they've killed 14,000 people during 8 years, and we didn't begin this war. We just trying to finish it. And you should understand that the reason is deeper than only Ukraine, because NATO alliance for last 30 years moving to our borders closer and closer and closer. Why do you need some missiles on our borders? Why are you trying to put your military infrastructure on our borders? It's a direct danger, direct threat to Russian people, to Russian citizens, and we should defend our country. And of course, we should and we must save Russian people on Donbass. We must have some security guarantees for Russian people. We must have security guarantees for all our states, because your NATO infrastructure right now is on our borders. For what? What is the reason? We can't understand. That's why we need to save people and we need to get security guarantees. That's two our main aims during this conflict. Bueno, nos dice que principalmente tienen dos pedidos para terminar o solucionar este conflicto, y uno es proteger a su gente, a los rusos en el Donbass, y lo segundo es también la seguridad, garantías de seguridad, porque ellos no entienden por qué la OTAN está cada vez acercándose más a su territorio, cerrando cada vez más sus fronteras, poniendo su infraestructura militar en las fronteras cercanas a Rusia. No entienden por qué pues quieren estar más cerca de ellos, eso no lo comprenden, y por eso nos dice que necesita garantías de seguridad. Y es una larga historia, por supuesto, la que él trata de resumir. Nos dice que durante el golpe del 2003 en Ucrania, pues ya tenían allí unos enemigos en sus fronteras. Los ucranianos mataron a miles de personas durante 8 años, así que ellos no comenzaron la guerra. Ellos, de hecho, trataron de terminar la guerra, así que la razón va más allá de Ucrania, va más allá de ellos, porque nos dice que los aliados de la OTAN por los últimos 30 años están cerrando sus fronteras y acorralándolos y poniendo misiles muy cerca de ellos. En una reciente entrevista, Zelensky ha calificado de débil la reacción de Putin a la rebelión de Wagner. ¿Comparte esta afirmación? ¿Cree que el manejo de la situación ha mostrado la debilidad del presidente Putin para controlar sus tropas? In a recent interview, President Zelensky said that he believed that Putin's reaction to Wagner's attempted, we could say insurrection, let's say it like that, that his reaction was weak. Do you share this point of view? Do you believe that President Putin, the way that he managed this whole scenario, showed him as weak in front of his troops? That is a dream of Mr. Zelensky to make Putin and our state weaker. But you can see the real situation following the facts. Look at the battlefield. We are successfully defend our lands from Ukrainian counteroffensive. That's the first point, and you can see how quick we solved the problem with a mutiny. It was just 24 hours. Of course, we have some problems, disagreements in our society, but that's a healthy society. We're asking questions, we're trying to get answers. We have problems in the economy, in army, and they are huge life countries, states. And of course, it was a tragic situation with the heroes, because most of Wagner fighters are heroes, as they has fought for Russia on Donbass. But they've been deceived by Mr. Prigozhin. I don't know real reason.
Maybe he has like some personal ambitions or something else, but many people, many fighters were deceived by Prigozhin. But now we don't have any problem with Wagner. We don't have any problem in our army. We have brave soldiers on the battlefield. And of course, we are reading all newspapers, we watching TV news from the West, and we are reading and watching how weaker is becoming Putin. But that's not true. That's the dream of the Western country. But we have another situation right now. We live in a stable country. We have stable economy under sanctions, but stable. We have a strong army. It's hard to defend our land right now, but it's stable situation. We have brave soldiers. And if you want to see some, I don't know, coup, revolution, regime change in Russia, you will wait it forever. Yes, let me translate, please. Nos dice que, por supuesto, que hay desacuerdos y problemas en la sociedad, pero el sueño de Zelensky y de Occidente es ver al presidente ruso, Vladimir Putin, débil, pero ese no es el caso. Nos dice que la situación real no es esa y eso se puede apreciar viendo los hechos en el campo de batalla, porque nos dice que se están defendiendo bien de esa contraofensiva ucraniana y también se puede ver que resolvieron el problema del intento de golpe de una manera rápida. Por supuesto que hay desacuerdos en la sociedad y eso muestra que es una sociedad saludable donde hay preguntas y se están tratando de resolver esas preguntas, pero nos dice que en general es un estado libre, un estado estable, que la situación ahora mismo está absolutamente estable. Los Wagner son unos héroes. Nos dice que están peleando por Rusia en el Donbass, así que no tienen digamos ningún problema en este momento con ellos. Eso ya se resolvió. Hay muchos luchadores y muchos soldados que son héroes peleando por Rusia, así que lo que nos dice es que Occidente quiere ver y leer a Putin como una persona débil en este momento, pero no es cierto. Eso es simplemente el sueño de Occidente, pero no es la situación. El país está estable, la economía está estable a pesar de las sanciones, el ejército está fuerte y están obviamente defendiendo su tierra, y los que quieren ver un cambio de régimen en este momento en Rusia tendrán que esperar por siempre. Si lo que quieren en el Kremlin, lo que quiere el señor Putin es liberar al pueblo ucraniano de un régimen nazi, ¿por qué bombardean objetivos civiles? If the Kremlin wants to free Ukraine from a Nazi intervention, why do the Kremlin shoot and attack civilians? Oh, I can tell you again, and you can see it on the battlefield, because we are not attacking civilians in Ukraine. We are at war with NATO, and we are attacking only military infrastructure in Ukraine. And you will not see any civilian objects, civilian infrastructure, which were especially attacked by Russia, by Russian army. All of our missile attacks are following and going to military infrastructure. We are not at war with civilians. We are not at war with Ukrainian people. You should understand that we are one people. And you guys should go to the battlefield and you will see it by your own eyes. And that is a Western myth that we are at war with Ukrainian people. Ukrainian people are against Russians. It's not true completely, because we are one people. I have my own father right now in Ukraine, my own father. I am Ukrainian partially. And that's a lie of Western propaganda that we are at war with civilians. We are at war with Nazi regime. We are at war with army. We are at war with NATO, with military, and some other freaking groups which are going to fight Russia. Pues
Pues nos dice que es mentira, que Rusia no está atacando ucranianos o los civiles ucranianos. Nos dice que eso es un invento de Occidente, que quiere hacer ver como si Rusia estuviera en guerra con la gente de Ucrania, pero nos dice que eso es falso porque sus objetivos no son ni la infraestructura civil ni los civiles en sí. Sus misiles están atacando la infraestructura militar, así que la guerra es con los militares. Ellos, tanto Ucrania como Rusia, son unos solos. Nos dice que hay que ir al campo de batalla para ver con los propios ojos cómo es la situación. Nos cuenta incluso que su padre está en Ucrania, él es parte ucraniano, y por eso él cree que es mentira, que se está atacando a los civiles, están atacando un régimen nazi y a los militares. Escuchen ustedes al diputado Popov, presentador del 60 Minutes de Rusia, uno de los periodistas más conocidos con amplia experiencia en la guerra con Ucrania. Él acaba de decir algo bien interesante, ¿no? Que Rusia solo ataca los objetivos militares, las instalaciones militares, y se enfrenta a los militares ucranianos. ¿Me podría él indicar, Ana, cuál es su opinión sobre el ataque a una pizzería donde acaba de morir también la escritora Victoria Amelina y donde murieron varios civiles, incluyendo menores de edad? Repito, en una pizzería. ¿Ese es un objetivo militar? You have just said that Russia only attacks military objectives and that soldiers only attack Ukrainian soldiers. But can you explain to us a recent attack in a pizza place, a pizza restaurant? Several civilians died there, including a writer. What was the military objective on that pizza restaurant? It's not a pizza restaurant. You should understand it, and you can discover it easily if you will see some open sources, independent open sources. And we have a strong statement by our Ministry of Defense. It was dozens of Ukrainian and foreign officers in that so-called pizzeria. It was some meeting between soldiers and officers, and we were destroy military infrastructure. And many officers, Ukrainian and foreign officers, were died during this attack. You can see if you want, and you will find easily their names. It was military meeting. It was military infrastructure, and we were destroyed Ukrainian military right here. And of course, unfortunately, the war is a huge tragedy for both countries. And of course, people are dying during the war. But you are asking me about civilians in Ukraine, but you never asking me about civilians on Donbass, civilians in Russia, in Belgorod, Kursk. Today we survived during drone attacks on Moscow, and this is a war between Russia and NATO countries for our security guarantees. And we will get it, you should understand. That's it. Pues nos dice que este no es un restaurante de pizza y eso es lo que se debe entender. Eso se puede confirmar de manera fácil, nos dice él, con fuentes independientes. Nos dice que, por supuesto, habían civiles, pero en este ataque cayeron oficiales extranjeros y ucranianos en esta llamada pizzería. Nos dice que habían docenas de militares ucranianos, era una reunión de oficiales, así que destruyeron infraestructura militar y ahí estaban reunidos oficiales tanto ucranianos
ucranianos como militares extranjeros, y fueron los que murieron en este ataque. Nos dice que se pueden encontrar fácilmente sus nombres por estas reuniones militares que se llevaban a cabo acá. Lo consideran no una pizzería, sino una infraestructura militar, así que destruyeron militares acá o abatieron militares en este ataque. Desafortunadamente, nos dice, hay daños colaterales en esta guerra. La guerra es una tragedia para ambos países, la gente muere en la guerra, y le llama la atención que le preguntemos por los civiles en Ucrania, pero no le preguntemos por los civiles que mueren en el Donbass, en Rusia, en Belgorod. Nos dice que hoy Moscú tuvo que sobrevivir un ataque de drones. Entonces, esta es una guerra entre Rusia y los países de la OTAN, y ellos van a seguir peleando por esas garantías de seguridad que están pidiendo. Señor Popov ha dicho varias veces que la guerra empezó porque Rusia pretende proteger a la población civil y sobre todo a la población étnicamente rusa. Y lo que pasa, por ejemplo, como una persona que ha estado en los frentes, he hablado con la gente, y yo recuerdo que en Kupiansk, es una ciudad que está en la frontera con Rusia, hubo bastante gente que es étnicamente rusa, y de hecho antes de esa guerra eran prorrusos. Pero luego esa gente, cuando salió de Kupiansk después de la liberación de Ucrania, ellos preguntaron por qué Rusia, cuando esos soldados rusos que estaban viviendo con ellos durante esa ocupación luego salieron, pusieron artillería y destruyeron todas las casas donde estaban viviendo. Estaban preguntando, esa gente estaba preguntando, ¿por qué si somos étnicamente rusos nos hicieron esto? Entonces mi pregunta es, ¿por qué Rusia está atacando a la población que es étnicamente rusa si deberían liberarlos? ¿Por qué eso pasa en Kupiansk? We want to speak about the specific scenario in Kupiansk, where there are ethnically, Russian, let's say 100% Russians there. Why is Russia attacking these people if the whole reason of the war you've stated is to protect Russians? We are not attacking civilians, I told you again. We are at war for security guarantees for our people. And, of course, nobody wants to occupy some territories because we had some referendums on those territories. That was their choice to get a Russian state, to get back to Russian state, because they were part of Russian Empire just a century ago. I don't know exact situation in Kupiansk because we have a front which is 2,000 kilometers long, and I can't tell you exact situation and exact view on this small city, but this village, like every other game, is on battlefield right now because the NATO wants it. Because you sending tanks to kill Russian people. You should understand, and Spanish people should understand that Spanish armored vehicles, Spanish tanks, Spanish rifles are killing Russian and Ukrainians right now. But you will lose, that's for sure, because you can't do nothing. You can't do nothing with Russia. You're trying to put us under sanctions. You're trying to close our culture. You're trying to delete Russia. But that's impossible. We're an independent sovereign country, and we need to get security guarantees. You must understand it. That is the war for security guarantees. You should give it to us. That's it. You should get out from our borders. That's it. You should allow Russians to live wherever they want. We are not you. We are not European Union. We are Russia, old and independent country. Do not dictate us how to live. Let us leave us alone. Pues nos dice que no sabe cómo es la situación en Kupiansk exactamente. No puede decir cómo está esa ciudad pequeña ahora mismo, pero pues está en combate, como lo están otras ciudades rusas, y nos dice que pues
ellos lo que quieren hacer entender es que esta guerra está ocasionada por la OTAN. Ellos lo único que quieren, y reitera, son garantías de seguridad. Quieren que la OTAN y Occidente salga de sus fronteras. Ellos no quieren que Occidente le dicte a Rusia cómo vivir, porque dicen que no son la Unión Europea, son un país independiente y nadie les puede decir qué hacer. Lo único que ellos están buscando son estas garantías de seguridad, y quiere que la gente sepa que Occidente lo que está haciendo es mandando tanques y armas para matar no solo a los rusos, sino también a los ucranianos, y son los causantes de esta guerra. Quieren ponerle sanciones a Rusia, quieren eliminar a Rusia, y eso es imposible. Rusia es un país soberano, y ese es el llamado que hace. Mr. Popov, we're going to make a last question. Señor Popov, vamos a hacer esta última pregunta. Quería saber, hace poco aquí en Washington el secretario de Estado Anthony Blinken ha dicho que el intento de insurrección del Grupo Wagner presagia más problemas para el presidente Vladimir Putin. ¿Qué piensa de esa opinión que tiene Estados Unidos? The Secretary of State Anthony Blinken has said that the intent of insurrection by Mr. Wagner is going to bring more problems to Russia. What is your opinion in terms of this said by this U.S. Secretary of State? Of course, the United States wants to destroy a Russian state, and Mr. Blinken wants to divide our country by many, many states, and we'll not give him this opportunity for sure. We're going to fight, we're going to win, and we're going to get security guarantees from the West. Of course, we had a situation which is hard to believe right now in the 21st century. It was mutiny or coup, you can call it whatever you want, but we solved it for 24 hours, and you should understand it, and Mr. Blinken should understand it, and Mr. Biden should understand it, and Zelensky or some puppets in Ukraine or some European countries. And of course, it was hard. It was a tough situation for Russia, for Russian people, but we solved it for 24 hours, I can tell you again. And nobody will remember this in the nearest future. All our army, all our police, all our other militia are in charge on their working places right now, and everything is stable. We want to finish this war, and we want to get security guarantees, as I told you. And of course, Mr. Blinken can tell you whatever he wants, but that's not true. We are not getting weaker. We getting stronger, and we have friends, and we have unions. We have brave people, brave soldiers, and we will win. Mr. Popov, thank you very much for your time, and Thank you. We hope that Thank you. That Bye. This cruel war ends very soon. Es obvio para él que Estados Unidos quiere destruir al Estado ruso, pero ellos van a pelear y van a ganar. Ellos solo están pidiendo garantías de seguridad, y es lo que repitió durante toda la entrevista. Por supuesto que ese intento de golpe, o como se quiera llamar, es una situación difícil de creer, pero reitera que duró solo 24 horas, así que Blinken y Biden deben entender, y Zelensky también, y los títeres de los países europeos deben entender que aunque esto fue duro para los rusos, lo resolvieron bastante rápido. Nadie va a recordar esto en un futuro cercano. Todo el ejército, la policía y la milicia está a cargo, todo está estable. Blinken puede decir lo que quiera, pero no es verdad. No están más débiles, sino más fuertes. Ellos tienen amigos, tienen alianzas. Los soldados están valientes en ese momento en el campo de batalla y van a ganar.